Hello mga guys, good morning. I just can't make noise today but I really want to show you what's going on every day ang akong pagatuman sa akong uyab. So, I'm gonna show you guys kung unsa akong buhaton every day para niya before siya mo sa duty. So, syempre dapat mo prepare na para sa itong loved one, okay? To make sure that okay sila pa dun sa ilahang work. Okay, lately, last time, gikan mi sa Bohol and unfortunately, I was not able to cook for him kay gikapoy po nakatulog ko and dito na siya sa office ni Tom. So for na mo bawit na guys, okay? So for today's video, I am going to cook for our breakfast. I'm gonna prepare. So simple ra kay last night nangayo siya nako. Nangayo siya nako breakfast which is katong egg daw and corned beef. Unfortunately, wala akong kaluto. Kahit tuman sa nakatulog ko. Kahit the whole night mata ko. So nakatulog ko before siya mo duty. And wala siya nakakaon. So dito na siya sa office ni Kao. So for now, I'm gonna show you guys ang preparation. So first thing is maglilim kita kay kanang gatong na apple. If you can see, it's very dirty, right? Hello guys, gikan ako nagpalitog sudan. Hi guys, gikan ako nagpalitog sudan. And here we go. Nagpalit na sa kong tubig kay basta mahot na ng tubig. And for now is magluto na ta. Kaya nangita siya beef, corned beef and egg. Let's see if na pa tayo stuck. Corned beef guys. May corned beef so magluto dyan ta. Hi everyone! Humana dyan ko glimpyo and humana sad ko gluto. I'm just waiting for him to wake up and then mukhaon na niya. So thank you so much for watching. See you next time! Don't forget to follow, like, and subscribe. Bye!